ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್. Okay, last class MCQ part we have completed. So few 2 marks, 3 marks question also we have completed. Let us continue with the next questions. So ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I think till question number 10 we have completed. That is, give the circuit symbol of LED. Mention any two advantages of LEDs over the conventional ink lamps. Okay. So till here we have completed in the last class. So let us continue with the next question. The question number 11. What is solar cell anta aita? So here is the next question. What is solar cell? Mention any two applications of the solar cell. So see, what do you mean by the solar cell? So as you know that solar cell is nothing but what? It is a device which converts solar energy into electrical energy anta helbodu. Okay. Then next, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Mention any two applications of the solar cells ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, anybody knows? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So solar cells convert solar energy into electrical energy. By chance ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ circuit symbol ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ you can show it like this. That is, you can show in this way. So here you can show the sun radiations. So this is the circuit symbol. They are asking the next, mention any two applications of the solar cell. So solar cells are used in the artificial satellites. They are used in the space vehicle, artificial satellites, space vehicles, calculators, remote, radio, telephones, charging storage batteries, and these are used to generate electrical energy in cooking food and pumping the water. So these are the uses of what? That is solar cell anta helbodu. Okay. So go for the, okay, question number 12. I think it is not there. That is Zener diode. They have deleted. Give a example of a semiconductor anta kelidare. So this is 1 mark question. So example of a semiconductor, that is, you can write, that is germanium and silicon acts as a semiconductor anta helbodu. Explain the formation of the energy bands in solids on the basis of the energy bands. Actually then last class I'll nodidvi. Previously also we discussed in the 2 marks this question. How that? Anybody remember this? Discuss ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ shall I go for the next question? ಇದಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? Okay, so that is, explain the formation of energy bands in solids on the basis of energy bands. Distinguish between metal semiconductors and insulators. Last class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. That is, in case of the metals ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is, there is a overlapping between the conduction band and the valency band ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. And in case of semiconductor, valency band and conduction band, they are separated by some distance. This distance is called as energy gap ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Insulators ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so here one more question is there. Question number 14 ಅಲ್ಲಿ sub question. What is an intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductors ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, these are the pure semiconductors ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The pure semiconductors are called as what? Intrinsic semiconductor. Give an example for intrinsic semiconductor. That is again germanium and silicon are the example for intrinsic semiconductor. ಆಯ್ತಾ? So distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors. That is, intrinsic semiconductors are called as pure semiconductors. Extrinsic semiconductors are called as what? Impure semiconductors anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then in case of the intrinsic semiconductors, number of electrons is equal to number of holes irutte. And in case of the extrinsic semiconductor, they are not equal anta ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, okay. So like this we can distinguish between the intrinsic semiconductor and the extrinsic semiconductor.
ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. Here the conductivity depends on the temperature. Here it does not depend on the temperature. It is depending on the doping process. So extrinsic semiconductor ಅಲ್ಲಿ doping ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಡೋಪ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್, majority will be electrons and the minority will be holes. Okay, so this is regarding the that is intrinsic extrinsic semiconductors. Then next, p type of semiconductor we have discussed in the last class. See 15 question alli b part question nodi, which type of impurity must be added to make the intrinsic semiconductor to a n type semiconductor. Yes, in the MCQs also we have discussed it. Here Buddha, which one it is? P type of semiconductor. Which type of impurity must be added to make intrinsic semiconductor to make a P type of semiconductor? Yes, yes, I am expecting answers from you. Trivalent. Yes, so already it is discussed. The impurities must be added to the semiconductors to form the P type. It is trivalent. Explain with a diagram how a P type semiconductor obtained from an intrinsic semiconductor anta kelidare. So this is asked in the 3 marks aita. Explain the formation of the P type of semiconductors anta andre what you need to do is, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆರ್ ದಿ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಂ. ಹೌದಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್, ನಾವ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ರೀ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಂ ಆರ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್, ಅದು 3 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಟಮ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, here the vacancy is created in the neighboring of the germanium. So ಇಲ್ಲಿ germanium side ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿಯಂ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಂ ಅಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಚ್ ಇಂಡಿಯಂ ಆಟಮ್ it will accept 1 electron by forming 1 hole. So ಇಲ್ಲಿ 1 hole ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will start expecting the electrons from the other indium atom again. These holes are available for the conduction even at 0 Kelvin. So 0 Kelvin ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ empty space ಇದೆ, these are available for the conduction process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ these bonds will break. Then next we will get the more number of free electrons and the holes will be there. So which is causing the current in the P type of semiconductor.
ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ತಗೊಂತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಪೆಂಟಾವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 4 ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹತ್ರ, 4 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಒಂದ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, that one atom, sorry, one electron, valence electron is causing the current at even 0 Kelvin anta helbodu. So this is in case of the p type of semiconductors and n type of semiconductors. With the help of the diagram you can explain that. Okay, so question number 16 same ide, explain the diagram p type of semiconductor. Next, what is an n type of semiconductor? Which impurity is added? That is pentavalents are added for that. Question number 17, you need to explain with a diagram how n-type semiconductors obtained from the intrinsic semiconductors. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. So 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, so these are the expected 3 marks questions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Draw the energy band diagram on a n-type of semiconductor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So energy band diagram, here you can explain in case of the n type of semiconductor how the formation of the energy gap is there. That is nothing but the energy diagram anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then next here we have the question number 18. Distinguish between n type and p type. Already now discuss ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. Give the circuit symbol of the photodiode. This is also we have discussed in the last class. Yes, what is PN junction diode? So what is PN junction diode? So PN junction diode andre enu? What is PN junction diode? So what is PN junction? Junction andre enu? That is nothing but when p type and n type semiconductors are combined to form, that is called as what? PN junction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PN junction diode ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ PN junction diode when it is forward and reverse biased ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. That is, we need to explain the forward biasing and the reverse biasing. So what you need to do is, that is, here we have the p type of material and here we have the n type of material. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ತೋರಿಸಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, so this is electrons and this is holes. So p type is connected to the positive terminal of the battery, n type is connected to the negative terminal of the battery. So idanna forward biasing anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is called as forward biasing. Reverse biasing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p type is connected to negative terminal, n type is connected to the positive terminal, then it is called as the reverse biasing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So forward biasing, reverse biasing. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ question number 19 ಅಲ್ಲಿ, explain the working of PN junction diode. It is in the forward and the reverse bias ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. It is asked for the 3 marks. So diagram neatly, diagram ಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. Next explanation. So forward bias explanation ಗೆ 1 mark, reverse bias explanation ಗೆ 1 mark ಇರುತ್ತೆ. So what you need to explain, that is ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. So in the forward biasing, p type is connected to positive terminal, n type is connected to negative terminal. This is called as the forward biasing.
in the ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the holes are repelled by the positive terminal and the electrons are repelled by the negative terminal of the battery. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ increase. Okay, when the bias voltage is slightly greater than the barrier potential, holes and electrons move across the junction. So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ the greater the barrier potential ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. So which allows the current to pass through the forward bias. So in the case of the forward biasing ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, that is of the order of milliampere ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so this is in case of the forward biasing. Similarly you can explain for the reverse biasing also. Okay, question number 19 ಅಲ್ಲಿ sub question ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Draw VI characteristics of a PN junction diode and what is rectification. So what is rectification? Rectification is a process of converting AC into DC. The process of converting AC into DC is called as what? That is rectification anta heltivi. Draw VI characteristics of a PI junction anta andre, here this is the voltage and this is the current. This is delta V and this is delta I. Okay, so illen voltage ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, this you can write it as the cut in voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is called as the cut in voltage. This is in case of the forward biasing. ಮತ್ತೆ reverse biasing ಅಲ್ಲಿ third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Delta V, delta I. So you just please draw it neatly when you are doing in the exam. Just ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Draw VI characteristics of a PN junction. So ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ whether it is forward biased PN junction or the reverse biased PN junction ಅಂತ. So better you can show for both. So specify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. Rectification is a process conversion of AC into DC is called as the rectification ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, I think rectifier, half wave rectifier, full wave rectifier, it is there or it is deleted? Is any one of you? Rectifiers, it is there alla? Okay, yes. So very important question. So ee lesson alli nimge confirm ee part inda question bande barutte, that is the rectifier part inda. So rectification andre nav enanta nodidvi, rectifiers andre it is a device which converts AC into DC is called as the rectifier. The process is called as the rectification anta helbodu. So we have two types of rectifiers, that is half wave rectifier and the full wave rectifier. So what is half wave rectifier? Half wave rectifiers in which we are using only one diode. Full wave rectifier alli ಎರಡು diodes ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Half wave rectifier alli only half cycle is getting converted AC into DC. So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ AC represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So rectifiers alli AC converted to DC. So DC ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we represent it only unidirectional. ಹೌದಾ? So half wave rectifier alli only half of part ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೋ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತೋರಿಸಬಹುದು, AC ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು DC ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್, because here both half cycles are getting converted. But in case of half wave rectifier, only half portion is getting converted into DC. Okay. So draw the relevant diagram and waveform
of a half wave rectifier anta kelidare. So wave diagram antandre you have to show this only. So half ige interval ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, full wave rectifier ಗೆ completely you will show the conversion. Okay, so ನಿಮಗೆ neatly ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ diagram I'll show you. So this part is converted, ಇಲ್ಲಿ gap ಆಗುತ್ತೆ. Next ಈ part convert ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Next this part will be gap, again you will get the cycle here. So this is time axis ಮತ್ತೆ ಇದು V output, ನಿಮ್ದು ಏನು output ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ that is DC, and this is V input, this is your AC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, this is the wave forms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And in case of the what you can say that is full wave rectifier, you have to show it like this. Okay, time versus voltage output and voltage input. Okay, so this is that waveform of a full wave, half wave rectifier as well as the full wave rectifier. Idu wave representation aitu. Circuit diagram kuda helidare. So circuit diagram, what you need to do, that is you have to show, just roughly I'll draw. This is input voltage, which is a AC voltage. This is RL, this is I current, this is a diode D1, and here you can show M, and this is output V output. Okay, so this is the circuit diagram for the half wave rectifier. And in case of the full wave rectifier, the difference is what? Full wave rectifier alli en ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you will take two diodes. ಆಯ್ತಾ? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, I'll show only what is the difference. So here we have the full wave rectifier different diagram. Okay. This is D1, this is D2, and here we represent, this is the load resistor. Okay, so this is the V output. This is full wave rectifier with the two diodes. Half wave rectifier will be with one diode. Hope so you have the diagrams with you in your notes. The next last question. Explain the working of PN junction diode as a full wave rectifier ಅಥವಾ half wave rectifier ಕೂಡ ನಿಮಗೆ question ಬರ್ಬೋದು. So working ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು explain ಮಾಡ್ತೀರಾ? That is, in case of the working, you will explain how the AC is getting converted into DC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the circuit connections are as shown in the figure. First diagram haki wave form represent ಮಾಡಿ. Then after that you can start explaining the full wave rectifier is as shown in the figure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. The circuit consists of AC source, then we have a transformer is there, two diodes D1 D2 ಇದೆ, load resistor ಇದೆ. ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ AC, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ the positive half cycle of the AC,
So this is the representation. So during the half positive cycle of the AC at point A, the diode is in forward biased. So namdu diode forward biased irutte. D2 reverse bias ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ here only the D1 will allows the current. ನಾನು full wave ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. D1 allows the current through the load resistor RL. ಆಯ್ತಾ? During the negative half cycle, D1 is reverse biased, D2 is forward biased. Therefore, D2 allows the current. Therefore, the next part is getting converted into DC. Similarly, this process continues. ಒಂದ್ಸಲಿ D1 forward bias ಆಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ positive cycle convert ಆಗತ್ತೆ. Next D2 forward bias ಆಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ negative cycle convert ಆಗತ್ತೆ. This process continues. This is in case of the full wave rectifier. Half wave rectifier ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡಯೋಡ್ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so this completes your semiconductor electronics as well as the communication anta kuda helbodu. So communication system, we don't have much questions. Nimge most probably based on the sky waves and space waves, ground waves, only few questions you may expect from that. So ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ 1 mark you can leave from that part, no problem. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರದ್ದೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is your choice whether you are going to do that or no. So let us go. Okay, if you have any doubt you can ask, otherwise I'll go for the next topic. Yes, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸನ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರಿವೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, okay, so let us go for the wave optics. Okay students, this is our last topic in physics, that is the wave optics. So ಇದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, so that you can understand ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. So let us begin with the last topic, that is the wave optics. Ray optics already complete ಆಗಿದೆ. So ನೋಡಿ, if you know any option answers ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, let us begin. Corpuscular model of a light was first given by Newton, Huygens, Descartes, Maxwell. Yes, corpuscular theory ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲು? Who discovered this? Huygens or Newton? Huygens or Newton? Yes, remaining students. Corpuscular model of light was first given by, yes, the remaining students. It was given by Newton, ala? Why you have the confusion? It was given by Newton. Option A is the correct answer. Yes. Go for question number 2. According to Huygens constructions, the speed of the secondary wavelets is twice that of the wave, same as that of the wave, 0, infinity. Yes, please answer.
So from wave optics, what all it is deleted? That is interference of light wave. Young's experiment is deleted. Diffraction delete ಆಗಿದೆ. Resolving power of the optical instruments. Polarization by scattering, polarization by reflection. These all points are deleted. ಹೌದಲ್ಲ? Okay. According to Huygens constructions, the speed of the secondary wavelets is yes. Don't know. So as you know that according to Huygens principle, what we say, every point on a wave front itself the source of the spherical wavelets which spreads out in the forward direction at the speed of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? At the speed of light. The sum of these spherical wavelets form the wave front ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ twice that of the wave ಇದೆ, same as that of the wave ಇದೆ, zero ಅಂತ ಇದೆ and infinity ಅಂತ ಇದೆ. So if you see the definition and the options, so ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? So whatever the secondary waves are there, the forward direction at the speed of the light ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for time being you consider it as infinity in the given option, but ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ it travels with the speed of light ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. Okay, go for the question number 3. The source of the plane wave is, very simple question. The source of the plane wave is point source, extended source, source of light do not exist. Yes. What is the answer? Yes, your exams are approaching. Students, wave optics ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಯಾರಿ. Yes. So plane wave front are formed by the point source ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? The plane wave fronts are formed by the point source. Cylindrical wave fronts are formed by the linear source and spherical wave fronts are formed by the point source at finite distance. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is the plane wave front are formed by the point source but at the infinite distance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ refracted wave front from a prism when the incident wave front is plane is. The nature of the refracted wave front from a prism when the incident wave front is plane. Yes, plane wave, spherical wave, cylindrical wave, plane wave making angle with some incidence. The plane wave front which is incidenting on the prism, what it is giving?
So remember, it is giving you the plane wave. Okay, so option A is the correct answer. Option A. So question is little twisted one. So ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ the nature of the refracted wave front. So from a prism, when the incident wave front is a plane. So incident, ನೀವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನ. ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಿರತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Question number 5. Coherent waves refer to wave of. Coherent wave refer to a wave of constant phase, constant amplitude, constant wavelength, different frequency. Coherent sources ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? Coherent sources, coherent waves ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ So remember option A, yes, option A is the correct answer. Option A correct ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are having the same frequency also. Okay, they are having the same frequency also. So the coherent sources are constant phase difference and same frequency ಇರುತ್ತೆ, but ಇಲ್ಲಿ different frequency ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ that is not a matter. Next, question number 6. Two coherent sources of light can be obtained by. Two coherent sources of light can be obtained by. Yes, it can be obtained by two different lamps of same power, two different lamps of same power and color, two slits illuminated by the same source. Yes, what is the answer? The two coherent sources of light can be obtained by. That is two. It is option B, two different lamps of the same power anta helbodu, because you require phase difference. So constant phase difference ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. If the distance between the slit and the screen is increased, what happens to the fringe width? If the distance between the slit and the screen is increased, what happens to the fringe width? It decreases. Option C. Yes, option C is the correct answer. Okay. Go for question number 8. If the monochromatic source is replaced by another source of shorter wavelength, the fringe width is. Yes, monochromatic source is replaced by another source of shorter wavelength. Decrease ಆಗತ್ತೆ. Both the fringe width and the angular separation decreases. Okay, so shorter wavelength ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the fringe width ಕೂಡ decrease ಆಗತ್ತೆ. Go for question number 9. If the monochromatic source is replaced by white light, the central fringe will be. Central fringe will be white, blue, red, yellow.
It is white. Okay, option A. So ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಿಂಜು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. The last question. The color seen when CD is viewed in due to. The colors seen when CD is viewed is due to reflection, refraction, interference, diffraction. So that is diffraction. Okay, so diffraction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the light bends at the edges or the corners ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So this is due to the diffraction phenomena. Yes, so 10th question ಅದು option D is the answer. Okay students, so ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, next class ಅಲ್ಲಿ the remaining questions we will continue for the wave optics. Yes, so ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So you take a short break and come for the next class at 7 o'clock. Okay, we will meet in the next class. Thank you.